consider this text. The book of Mark chapter 13 and verse 10. Mark chapter 13 and verse 10. Ningependa kueleza the basis of this aspect of the everlasting gospel, or how to open this door and how to close this door. Can you read? 13:10. Yes. Na sharti injili ihubiriwe kwanza katika mataifa yote. Sharti. The gospel must be preached. It is the law. Kwamba habari njema lazima. Kwa nini Biblia inatumia maneno mazito kama hiyo? It must be preached. So it is either way. Either you stop preaching or you have to preach. Biblia ikitumia neno must ama lazima inamaanisha hauna option. Hautuna option. You must open the door. Lakini again, if you don't preach, what do you mean? You are closing the doors. You are closing the doors. You are closing the doors of heaven for people to enter. So wakati wanasema kwamba habari njema ya milele inahubiriwa, si maneno tu. Si maneno tu. It is something we must do. Nani hao ambao lazima wafanye? Ni watumishi wa Mungu. Sisi, mimi na wewe. All of us believers. Nikiacha hapo inasikika? Are you okay? All right. Now, inaposema kwamba habari njema hii inahubiriwa kote duniani kwa lazima, ni kwamba by all means. But my question comes, utafanyaje ili lazima uhubiri in season and out of what? Season. Yes. That's why Paul could tell Timothy that you have no option, my friend. You must preach in season and out of. That means wakati unaofaa na wakati usiofaa. Upende, usipende. Have you ever come to your realization, some point in your life, kwamba saa zingine neno hili alina nguvu sana, unachisikia, unasema, mtu anasema, sisikii hata kwenda kanisa leo. Yes. Hiyo roho ni hatari. Hiyo ni pepo. Yes. Hiyo ni pepo. Kuna pepo nyingine sisikii hata kusoma lesoni. Unajua, those who don't read their lessons, leave alone even having the lesson. That is another spirit. Hiyo ni pepo nyingine. Kuna pepo nyingine ya kutosoma. And those are elements ya kufunga milango ya mbinguni. Unachifungia kwanza. Kama umechifungia utafungulia wengine? No way. That is why Jesus could say these words. Allow me to read, let's read Romans chapter 14. Okay, thank you. Romans chapter 14 and verse 13. Msomaji? 14:13 nasema. Yes. Basi tusizidi kuhukumiana. Bali afadhali toeni hukumu hii, mtu asitie kitu cha kumkwaza ndugu au cha kumwangusha. Haya. Don't be, nataka focus kwa sehemu ya mwisho. Don't be a stumbling block for the fall of your brother or sister. Yes. Sisi kama Waadventista, let me tell you, hatuna bahati. I told you yesterday, hatuna bahati. Hatuna bahati kabisa. Kwa sababu tuko na ujumbe wa ukweli, na tumekaa na huo ujumbe, na hatutaki hata wengine wasikie. Hatutaki hata kuwapatia na wengine.
So you become a stumbling block to your brother, to your sister. That means you are closing the door for them to see God. How can God come and open the doors? It is us. He has given us a responsibility to do that. If you are not aware, God has given us a responsibility to either close the door or open the door for people to be saved. It is us. It's a responsibility. That's why he's saying it is a must. Jesus also said something. The book of, let's read first Paul to the Corinthians 8 verse 9. 1 Corinthians 8 verse 9. 8 Na verse 9. inasema, Yes. lakini angalieni huu uwezo wenu usije ukawakwaza wale walio dhaifu. Yes. Wadhaifu ni wale ambao hawana namna ya kumjua Mungu. Wadhaifu wale ambao hawajasikia hata Mungu. So ni ushauri kwa watu wa Mungu tunapokwenda, how do we go? Don't be a stumbling block. Kama hujui kusema, fungulia tu mlango wa mbinguni. Kama hujui kuhubiri, fungulia tu. Yes. Kama hujui kushauri, fungulia tu mlango wa mbinguni. That is the essence of this. Paulo alipokuwa akiwaambia wa Korinto, there was this practice in that culture. Kwamba hao watu walikuwa wanachipenda sana kiwango kwamba wanaona na wengine kwamba hata hawafai kuja hapa. Because there was division between Hellenists na wale ambao ni Jews and Gentiles. There were three groups. Those who were half caste, the Hellenists, na wale ambao ni Jews, na wale ambao ni pagans kabisa. So walikuwa naona wengine, no, they are not supposed to be here. How do you see your brother and your sister? How do you see your neighbor? How do you see your workmate? How do you see your tribesmen? How do you see your nation? How do you see all those people you meet on the road, elsewhere? Are they prospective candidates for heaven, or they are doomed to die? How do you see them? How do you regard them? See? Because you may become a stumbling block without even knowing. Without even knowing. How have you been a stumbling block to your family member to know God? Ukisikia habari hii, watu wanasema, ukienda kwa familia moja anasema, ukimuuliza, nataka kumuona fulani. Kwa nini nataka kumuona? Is one of the church leaders. Oh, ni kiongozi wa kanisa. Na vile tunamjua hapa familia kama ni shetani number 1. Is already a stumbling what? Block. Because people can know God through you, or they deny and curse God through you. Your actions. So going si kushika Biblia na kusema Bwana asifiwe, muamini Mungu. People see through what you are saying. Unaposema Bwana asifiwe, wanakuona na wanaona maisha yako, vile unaongea, vile unafanya hii, vile your behavior. Alafu wanasema hiyo maneno ni bure. Wanasema maneno matamu, matendo mabaya. And people take action more than words. That is what Jesus could advise people. Anawaambia, fanyeni wanaosema, lakini muyaache wanayoyafanya. Jesus was taking just courage. That was a discouraging statement. That was a humiliating scenario, whereby Jesus was humiliated by the behavior of his people. Akachioko akawaambia tu, msijali, fanya tu vile wanaposema, lakini msifanye wanayofanya. And don't think that was a kind statement. Sasa zingine tunatumia hata hiyo kuhubiri. That is not good. Hati unauliza mtu mbona unafanya hiyo, na kuambia fanya tu ninaposema lakini usifanye unayofanya. What is that? That is not the gospel at all.
Revelation chapter 6 and verse 9 to 11. John said, I saw souls of those who were killed, those who were slain because of the Lord and because of their testimony. They were crying. Now, analia, how long, oh Lord, can you be able to revenge because of our blood? Wakaambiwa, ngojeni mpaka wenzenu watakapouawa kama nyinyi. Hello? Yani unauliza haki, unaambiwa ngoja mpaka wenzenu wauawe kama nyinyi. I'm just paraphrasing.